So hello adventurers and welcome to the club. Today I'm turning this lighter into a whistle. So let's turn this lighter into a whistle. First of all, let's make a bit of space here. And then I'm unscrewing this little piece here. That's the valve. So now we have it open. There we go. The white is messing up the white buildings here. So now let's remove those jagged edges here. Let's do it like this. Nice and smooth. Yeah. Enough. Okay. So next step one vertical cutty here. Let's do it here. About this deep. And now one here. In an angle. So, let's see if we're deep enough. So, now it's finished. We have a hole to blow in and a hole to escape. Station beizubringen. Schnapp dich! Haltet ihr nämlich zuerst mal Frühstückspäuschen? So, after sawing away as much as needed, it looks like this now. And the next step is to cover half of this hole. You can just take the wrapper that's around it, but I will take a piece of plastic because I am at home and I have super glue. So, just a piece of transparent plastic from an old packaging. It would help if I had scissors around here, but I have an X-Acto knife. Just need a piece of it. Just about this. It would help if the knife is still sharp, but it works so far. Yeah, that should do it. Now I'm gluing it onto here, covering a bit more than half of the hole. Das Baby hat auf mein gutes Kleid gekotzt. Und was sucht dein Baby in einem Jazzclub? Das war ein Mega-Hit. Schön, dich wiederzusehen. Niemand kannte deinen Dad besser als ich. Ich
kannte ihn besser als seine Mama, sein Priester und sogar besser als sein Sonnenbrillendealer. Klasse, wem gehören die Rechte an seiner Musik? Keine Ahnung, aber eins weiß ich. Ich werde euch was über Zahnfleischbluter verraten. You was a Scooby-Doo man with no business sense. Ah, hört bloß nicht auf ihn, denn niemand kannte Zahnfleischbluter besser als ich. I will on talk with him, talk with him, talk with him, talk with him, talk with him through the 90s. Der Schnurrbart macht So. es schwer, die Lippen zu lesen. Now let's cut that around it. Nicht lesbar sind. Oder die Handschrift oder Fingerabdrücke. Ja, Wie konnten Sie den Song vom Zahnfleischbluter an die Lotterie verkaufen? Er gehört ihm und seiner Familie. ja, stimmt. Zahnfleischbluter hat ihn geschrieben. Dann wollte er das Ding veröffentlichen. Er hätte die Standardklauseln im Vertrag lesen müssen, von denen wir ihm nie erzählt haben. Mann, das sind eine Menge Standardklauseln. Aber er bekam seinen Anteil. Weltweite Tantiemen? 92 Cent? Das ist die Hälfte von dem, was Sie versprochen haben. Freundchen, im 21. Jahrhundert besitzen Künstler ihre Werke, obwohl sie oft gratis im Internet teilen müssen. Aber wir verklagen sie unverzüglich. Wir besitzen die Rechte nicht mehr. Wir haben sie an einen mächtigen Konzern verkauft, zu dem Nike, Lay's, Kartoffelchips, türkische Oligarchen und Evil Corp gehören. Sein Hologramm war auf Tour in Europa. So, now let's try it. So, enough. Enough torturing the neighbor's dogs. Yeah, it works quite nice. You have to blow in it in the right angle to make it whistle. And what to say else? What else to say? Well, it works. It is loud. Not as loud as a commercially bought one, but it's louder than it seems in the video. So, I hope you have enjoyed it.